Hello Cinego.com viewers, నా పేరు Praveen Sattaru. LBW Life Before Wedding అనే మూవీ డైరెక్ట్ చేశాను అండ్ ఇట్స్ సెట్ టు రిలీజ్ ఆన్ ది 18th of February. నా గురించి బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాలంటే నేను ఐఎమ్ నో వే రిలేటెడ్ టు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండి ఆర్ ఫిల్మ్ ఫెటర్నిటీ. ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ అవుట్ సైడర్ లైక్ యూ. జస్ట్ 1 year బ్యాక్ ఐ వాజ్ ఇన్ యువర్ షూస్. అక్కడ కూర్చొని సినిగోర్లో, ఐడల్ బ్రెయిన్లో, గ్రేట్ ఆంధ్రలో సినిమా రివ్యూస్ అవన్నీ చదువుతూ ఉండేవాడిని అండ్ ఫొటోస్ చూస్తూ. సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్పాలంటే ఐ డిడ్ మై స్కూలింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఆంధ్ర. యాక్చువల్లీ మై ఫాదర్ ఈజ్ అ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ అండ్ కాన్స్టెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అండ్ ఒక్క స్కూల్లో ఇప్పుడు స్టడీగా నాట్ మోర్ దెన్ 2 years చదవలేదు. దెన్ ఇంజనీరింగ్ I did in Madras, Chennai lo. Obviously MSET lo seat raledu, so I been put in Chennai. Engineering ayapaka GRE TOEFL and off to US. Wayne State University lo I did my masters. My engineering was in EEE, electrical and electronics engineering. Masters vachesi chip designing lo. Then masters ayipoyin tarvata then I started working in the software industry. సాఫ్ట్వేర్కి నా మాస్టర్కి నేను చేసే జాబ్కి నేను చదివిన దానికి కూడా సంబంధం లేదండి. చిప్ డిజైనింగ్లో చేసి ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్ ఇన్ SAP. సో దెన్ ఐ గాట్ హైర్డ్ ఇన్ టు ఐబిఎంలో యాజ్ SAP ఫైనాన్షియల్ అనలిస్ట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. అండ్ నౌ ఐఎమ్ ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ అనమాట. సో స్కూలింగ్కి, జాబ్కి, ఇప్పుడు చేసేదానికి ఎక్కడ సంబంధం లేదు. Well, it's a very risky thought and it's very risky thought. అయితే డైరెక్ట్ చేద్దాము అనేది స్పెసిఫిక్గా లేదు. బట్ ఇనీషియలీ అంటే ఐమ్ ఇన్ టు క్రియేటివ్, ఐమ్ ఆన్ ద క్రియేటివ్ సైడ్ చెప్పాలంటే. అంటే క్యూబ్లో కూర్చొని పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు వర్క్ చేసి గో బ్యాక్ హోమ్ అండ్ లీడ్ మండేన్ నార్మల్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ మై కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. అంటే చేస్తాం 1 year 2 years, I've done it for 6 years. I thought it's not me. And life goes on. Life is happy, merry, anta baundi, but there's something missing. Then I've decided, I've thought, why don't I, and movies enduku anaste, it's a long story. Probably I'll save that for another interview. But I started writing scripts at one point, not scripts but stories, because I didn't know how to write a story or a script. So I used to consulting చేసేవాడిని అనమాట. ఐబిఎంలో ఐ యూస్ టు ఫ్లై ఫ్రమ్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో టు మినియాపోలిస్. 4-hour ఫ్లైట్ ఉండేది. ఫ్లైట్లో అదర్ దెన్ స్లీపింగ్ అండ్ రీడింగ్ ద మ్యాగజైన్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ యూ కుడ్ డూ. సో ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ on stories because I've seen some very bad films and I started questioning everybody, like అంటే స్టోరీస్ రాయడం అంత కష్టం అనే క్వశ్చన్తో స్టార్ట్ చేసాం. సో లెట్ మీ ట్రై ఇట్, అంటే మిగతా వాళ్ళని అడిగే ముందు వై డోంట్ ఐ ట్రై ఇట్ అనే దాని మీద స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ దెన్ one fine Thursday when I was boarding a flight in Minneapolis, I'm going to let me work on a story and start చేసి by the time I landed in San Francisco I had a complete storyline mapped out. So వచ్చిన తర్వాత I've narrated it to a bunch of friends and they kind of liked it. So I thought, bondi, why don't I put it on paper? So I put everything on paper and then I gave it to all my friends. Script ela ante nobody, I don't know how to write a script. So na images, brain lo images ani teeskochi I put it on paper in an order. So I just gave it to my friends and friends e kada friends ichesi they read it and they were like, yeah, we could visualize what you were saying in script. అంటే దట్ వాజ్ ఎ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. సో అది అక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఇలాంటివన్నీ 1 night ఉంటే, ఒక fortnight ఉంటాయి. ఏదో ఫుల్ మూన్ డే యూ వేకప్ అండ్ యూ డిసైడ్, హే ఐ వాంట్ రైట్ ఎ స్క్రిప్ట్. బట్ వెన్ రియాలిటీ స్ట్రైక్స్, దిస్ ఈస్ నాట్ గోన్ వర్క్ అవుట్ అనిపిస్తుంది. లెఫ్ట్ ఇట్ ఫర్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అండ్ అంటే 1 year 2007లో ఐ ఫ్లూ టు ఇండియా ఆన్ వెకేషన్. అండ్ దెన్ మా సొంత ఊరు యాక్చువల్గా విజయనగరం అండి. సో I went to Vijayanagaram and I wanted to do some charity work. So and my grandfather visited me and so we were discussing and I said and he was a freedom fighter and he knows
lot of charitable trusts in and around the area అనమాట. So I said, ఒక genuine charitable trust ఏదైనా ఉందా, so I want to promote them and do some fundraising, and because I have friends back in US and మాట్లాడితే then he was like, yeah, I know the exactly what you're looking for. I'll have you meet this guy. And he took me to this person. అతని పేరు సత్యనారాయణ గారు. హీఈస్ అ 72-year-old మ్యాన్. కలిసిన తర్వాత then he took me to a school. It's a dumb and deaf school, and a mentally retarded school also, extension అనమాట. Then he started narrating, he started telling his story, his life story, on how he and what he is today and how he became that. And it's ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్తే ఇట్ వాజ్ సో ఫ్యాసినేటింగ్. అంటే ఒక్క మనిషి ఒక లైఫ్ టైంలో ఎంత చేయగలడు అనేది లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. So I came back, charity, whatever, I took care of that. I flew back to US. Then I started thinking about it. And I was like, why can't we make a story out of it? Why can't we make a script out of it? Endukante there is so much emotion, so much elements, commercial elements, whatever you call, ఒక స్టోరీలో ఉన్నాయి, అంటే ఒక మూవీలో కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అందులో. వై కాంట్ వి మేక్ ఇట్ ఎ ఫిల్మ్ విచ్ ఇస్, అంటే ఇది if we make it as a film is the best means of communication ఇండియాలో. సో మనం మెసేజ్ పాస్ చేసినట్టు ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ ఫిల్మ్. సో I wanted to write a script, but I don't know the whole story. So మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఒక 6 monthsలో ఆఫీస్లో చెక్ చేసుకొని I flew back to India just for this, and I sat with him. I asked him, can you narrate me the story? Can I record your story? And he said, why not? Then I took a voice recorder. I sat with him for 10 days, I think. He was so patient to sit with me like 6 to 8 hours every day. By the way, he recently lost his wife just before the interview. So I was a little reluctant adagoccha leda 15 days ayindi valla wife chanipoyi. So he was very compassionate and very happy to actually narrate me his life story anamata. 10 days, 40 to 50 hours of footage. I took it back to US and then I started writing it, putting that 60 hours, 40 to 50 hours of footage into 130 pages script. That took me 6 months. Then అది అయిపోయిన తర్వాత then I wanted some of the directors in the industry to make the film, so I can pull some money and produce it. So I thought there are only two kinds of directors who can make this film. Okati, it has to be Vishwanath garu, and another person would be Ram Gopal Verma. They completely contrast. Endukante the kind of narration style anta different undi. It could be either this kind of a movie or that kind of a movie. So Vishwanath గారిని కాంటాక్ట్ చేస్తే he said, I've stopped making movies, I've retired, I'm not making it. Ante ledandi, why don't you just listen to the script or read the script, and if you like it, fine. If not, it's fine as also. Ante sare ani cheppi he gave me an appointment Jan 6th 2008 anukuntadi. Then Chennaiలో ఉన్నాను. I have to go meet him. So Jan 4th I had a visa appointment, and 6th I had to go meet him. First I get a call from my workplace that I have to be there as soon as possible. So అవన్నీ డ్రాప్ చేసుకుని I had to fly back to US, and that never materialized. అది అయిపోయిన తర్వాత that got pushed back to the back burner. I kept, ఖాళీ టైం ఉంది. I kept, while flying, obviously, I kept writing, thinking about other stories. This particular story was, and I've been going through some discussions over issues that
my friends has, you know, in their relationships and matter. And suddenly one evening I was sitting with my friends and cousins, and something struck me. Whatever it struck me, I told them, you know, ఎలా ఉంటుంది ఇదైతే అంటే దే లైక్ యా బాగుంది, ఇట్స్ నైస్ ఎండింగ్ టు రిలేషన్షిప్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్కి అండ్ ఎవ్రీబడి కెడ్ రిలేట్ టు ఇట్ అని. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ అని చెప్పి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్, పుట్టింగ్ స్టోరీ లైన్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ రైటింగ్ డైలాగ్స్ అండ్ స్క్రిప్ట్ ఆన్ దట్. దట్ ఈజ్ LBW అనమాట. సో అది రాసేసిన తర్వాత I had like 3 scripts, to produce or to direct or whatever. Then 1 year I went through the whole industry. I did my research, and చూస్తే it's very hard to అనిపించింది. అంటే నేను వెళ్ళి టు ఆస్క్ సంబడి టు డూ ఇట్ అనేది మేబీ 10 years బ్యాక్ చేసేవాడినేమో, కానీ నవ్ ఇట్స్ టూ లేట్ ఏమో. ఐ కెనాట్ go 1 or 2 couple of steps below what I am now అని చెప్పి then I said, why don't I make it myself? Because since I wrote the script, I wrote the dialogues, I know how the screenplay needs to be, I know how the characters need to be, because characterization is important for this film. Then now LBW is done, and it's releasing on the 18th.